హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మరొక రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటంటే మటన్ ఫ్రై అండి. అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు చూపించేస్తాను. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందాము. కడాయి పెట్టుకుందాము. ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్, హీట్ అవ్వనిద్దాం. ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా, ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేసుకుందాము. నేను 2 ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను, కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇలాగా. అలానే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక 4. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాము. ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ కలర్ రావాలి. అలానే ఇందులో కొద్దిగా పుదీనా, కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక రెమ్మ కరివేపాకు. ఒకసారి కలుపుకుందాము. వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం పేస్ట్, వన్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, వన్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒకసారి మసాలాలన్నీ పచ్చివాసన పోయే వరకు బాగా కలుపుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యాయి కదా, ఇప్పుడు మటన్ వేసుకుందాము. 1/2 kg మటన్. ఒక్కసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం.
మూత పెట్టేసుకుందాం కొద్దిసేపు. ఒక్కసారి కలుపుకుందాము. అలానే ఇప్పుడు ఇందులో టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, టేస్ట్కి సరిపడా కారం, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, బాగా కలుపుకుందాము. మటన్ కుక్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది కదా, మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మూత పెట్టేసుకొని కుక్ చేసుకుందాము. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము. మటన్ చాలా టైం పడుతుంది కదా. చూద్దామండి ఒక్కసారి. మంచి పొడి పొడిలు ఆడేలాగా వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మంచి గోల్డెన్ కలర్ రావాలండి పీస్, అప్పుడు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకోవద్దండి, హాఫ్ కుక్ అయిపోయింది కదా. మూత పెట్టుకుంటే కర్రీలాగా అవుతుంది. మూత పెట్టుకోకుండా ఇలాగే ఫ్రై చేసుకోవాలి.
అయిపోయిందండి మటన్ ఫ్రై. లాస్ట్ ఫినిషింగ్ టచ్ ఇద్దాం. కొంచెం లైట్గా ఎండి కొబ్బరి పొడి వేసుకుంటున్నాను. కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుందాం. ఓకే అండి, చూసారు కదా, సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసేసుకుందాము. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నా. గార్నిష్కి కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకుందాం. చూసారు కదండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మటన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి. కొత్త వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని చూస్తూనే ఉండండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.